Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share tutorial macam mana kita nak copy drawing daripada AutoCAD ke Microsoft PowerPoint, Microsoft Word ataupun Microsoft Excel dalam cara yang paling mudah. This is the easiest way. Ada 3 step mudah. First, we need to select area on the drawing which we want to copy. Second, on the keyboard we need to press Ctrl C, and then third, kita paste dekat Microsoft PowerPoint, Word and Excel. Okay, cara dia macam ni. First, let's say I need to highlight which part I want to copy. Say I want to copy all of this part in the green area, and I click and I press Ctrl C on my keyboard, and we straight away go to PowerPoint. Okay, right click on the mouse and paste. So dia akan keluar macam ni. So after that, if kita nak crop, kita boleh crop dia. Lepas nak crop dia macam mana pun, kita boleh crop dia sesuka hati kita. And then kita boleh move and resize dia macam mana yang kita nak. And then for Microsoft Word also will be the same. We right click on the mouse and paste. And then kita boleh crop dia juga macam mana yang kita nak. Saya nak crop kat sini pun boleh, tak ada masalah. Dan kita boleh move and resize dia macam mana yang kita nak. Should be no problem. On the Microsoft Excel, a little bit different. We right click and we click paste special, and then we click on the picture, then we click OK. So kalau kita nak crop, kita go to format and kita tekan button crop and kita crop. Kita boleh crop dia macam mana yang kita nak. Boleh nak crop macam ni pun boleh. So lepas tu kita boleh resize dia macam mana yang kita nak resize, and kita boleh move dia. So itu saja. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye.